왕 고요래 드니 다다 스로 트윈직라 드니 왕티 뉴스에 좋다 여러분들 취를 갖다는 여러분들이 야요 드니 잡라 드니 마게 왕근이 봐 여러분 공부 좋다 제이 드니 좀 초당에. There's going to be a brief teaching on the creation or generation stage of Vajrasattva practice as it was scheduled. And this is going to be followed by Tso offering. 드리다가 왕진하다는 라왕리 마디 왕 톱나 가래 팽겨요. 왕 마톱나 가래 넣어요. 대 가가 하고 그래. Wang or empowerment. Empowerment, receiving empowerment is to empower oneself. And it is important to understand the benefits of receiving empowerment and the also the negative side of not receiving empowerment. 왕들이 다른 고성토 왕섬레 왕섬들 때니 다다 다당보 류를 사이 꽤 왕들라 류就往下连给요래 대 왕마톰나 가려 버리는 오 다다 소시 쪽을 때래 개바 용바 다마 포모 소는 오 간들이 간데이 간 류디 총화 신반데 산이 샤나 바도네요들이 지와 섬을 말랑가 바도 다 류테다 메라 요 빠르낭네 드니 동에 다다나게 드니 뉴모바 톡런 콘네 로와르로 콘도요 라왕 메와가 박차 민바요레. You received three empowerment in Sanskrit: Kaya, Vaka, Chitta, body, speech, and mind of Vajrasattva. When you receive body empowerment, that means you are empowered to visualize yourself as Vajrasattva. If you do not receive body empowerment, then what is going to happen is you are going to cling onto the notion that I exist inherently. That kind of clinging onto is going to be imprinted on your mind stream, and you will be habituated in believing that there is an inherent I existing. And when you pass away from this life, you are going to take that mental image forward, and during these Bharto stages you will go through some kind of phantom experience of having a body which you do not have. Tela tata ludi bachara tini chendela jiwa hamage given devil tini deva chungzeri jungu yore tourism deva given devil tini dungi jungu yore pena mangshu dungi jungu yore pena jacha na deva ina gupte dungi yore tourism deva tere Dina pena ta ludere semni jigi samdere te jig mare kakare ta wangdere ngopde jena lude ngora bi shisona lude mada batzawane mare tapura mi pena tapa 가리는 별로 시 다다 4,000명으로 설은 용왕 나요래 나 탐지 사지 뚫을 거래 나 탐지가 샘지 탐지 피바다 제가 망보 때커요래 원래 때라티는 선 용왕 나 될 trouble 루들라 때는 용왕 나가라지 요래 루디 나는 소 샘지요래 샘들 유몽가 있다 요래 유몽 나한테 라미 시소나 유몽 나한테 뭐 시소나 빼 이시간라 줘야 요래 다 상제로 요래 대 마시가 유몽 나한테 칼라 유몽 센나자 도차 칼라 센나자래 유몽 톡은 절래 톡적을 단도와를 참도고 요래 빼나 디스나 마미바 멤바 대지 사지 샘지니 저지 이제지 그래
心痛我嘛就去把来，最嘛就去把来的，这里对了。他往个讲出了我住钱了，他就没把结果来，没住钱了，搞的结果了。他当我绿了，来怪往他的接人，绿就得把他的呢。绿的生命卡卡的，生可能没弄能力的，刚要做出来要嘛，结果能力的。这个拉刚过了，刚用着的，啷个用着的。这下讲的大拉个用我讲拉一个了，这讲说呢，绿的怕热着的，啥你晓得干？那些事了，都了，拉天了一个了，热着的，但绿个让往头着的。And this very body of ours is because of our habituated tendencies. In this life, yes, we will experience happiness. That happiness would be probably something like 5%. The rest of it would be suffering, pain and suffering. We have this idea that body and mind are the same. And these are not same. Physical bodies, the nature of one's physical body is purity. It is the 5 elements. 5 elements are the manifestations of the enlightened being. There are the 5 elements to benefit sentient beings. Our own body is the constitution of our own body is the 5 elements. And in this body lies our mind. And in our mind we have the 5 afflictive emotions. If we understand the nature of these afflictions, then we turn the afflictive emotions into 5 wisdoms. If you understand that and experience it, that is enlightenment. On top of the 5 afflictive emotions, if we add the miserliness, stinginess, and that becomes 6. These 6 negative emotions are the reasons for one's rebirth in the 6 realms of existence. Empowerment ripens our continuum, because the nature that lies in all of us is the same. Buddha nature is the same as the nature of enlightenment. And during empowerment, that nature is introduced to you. So when you receive body empowerment, you purify all bodily related obscurations. Mind, its nature is like a looking glass. Whatever kind of deities you visualize will be reflected on your mirror-like mind. When you meditate on deity, then you can change your physical body into the deity body. And that is what's meant by empowering you to shift from your physical body into the body of the deity. 다 나라 송고 왕제 나라 송고 왕테 마톱나 가리는 거요리 되나 배는 매지게 책 니모지 출을 해나 네가 니모 해서 내가 로데 이지고 조보 배인데 차신로지 용탈 때가 흘러요래 많이 받아 줄을 책 많이 받네 찍게 줘 먹게 면에 되시나 대 샘라 존이 컨트롤랑에 되라 같이 미카지 세리 제거요 같이 로 망볼 때 샘만 넣는 존은 다 냐베 저사커요래 컨트롤 되게 냐베는 제거요래 맞지게 책을 내려 되네
control ngaja do cha che da tamok tha do cha ma nga la ti le or nyung ge yo le ole nyu mo ma ga ri che na de ge chu sen la che na ya da la che ge yo le ya tamok che na de ro le che ge yo le he dang che na nya wa le che ge yo le ya ta do cha chi bo ye na me le che ge yo le ole nga je la sa che ge de na nyu mo ba to ke ta ro wa rik to dong yin chung so ge yo le che na ta do go de de na pe na ta nga la song gu wang de ta de he go dong ma ge wa de he yo la de ko Yes, sir. dong yin de la Next one is speech empowerment. What happens if you do not, when you receive speech empowerment? Or what happens when you do not receive speech empowerment? When you do not receive speech empowerment, then what happens is when someone says something that is appealing to your ears, you're going to like it a lot. And you are going to say that that person is indeed my best friend. But if someone says something not so pleasing to your ears, that's going to generate a lot of negative emotions, sometimes to the point of killing each other. In lesser situations, one would not speak to each other for a long, long time. This kind of emotion is the cause for one's rebirth in the realm of hell. And speech is a source of a great many creation of great many negative karma. It can bring onto surface a number of afflictive emotions. Anything related to stinginess or miserliness will mean that one will be reborn in the realm of hungry ghosts, ignorance, animal world, aggression, realm of hell, and desire and attachment. One will be reborn. This kind of seems to apply to humans more so than others. Egocentric, pride, that's something that the gods have. So all these are reasons for one's rebirth in the 6 realms of existence. 다 나라서 왕 톱나 가리래 너무 나고 두체 거래 오 주 니발라 차 머니발라 당나 대충 출발해 주 소소를 여디데 유나 몇개 주 yap고 말이데 남나 주용디데 매도 더 말아 주랑은 여디 르버 여디 매는 몇개 떠봐 야체는 주 야들어야 요 말이 소소 가리는 소소 좀 용데 소소 하고 그래 제에서는 미리 책이 지서 말하는 거래 강 람라 미리 미니 받아 람나 오 코란이 그죠 말해 뉴모 그죠래 코란 다당을 컨트롤하네 이 컨트롤하네 랍이야 제 동반이 랍차도 요 말해 나도래 책 탐지 가래 해나 빼나 파 딱고 맞아 봐 야샤나 들이 돈다 가래 요 말해 아래 나미스는 다른 그 파 밀라 nga chapa ma mo she khe yo da ma da te tham che dong yo ba ke cha de xie phe ba ke cha ma ni ba tham che cham ya ne di cham la ka le da nga da go de o sla de nga de sla ga ko de sa gom le mai ba gom le di sla de ni sa wo sem da la in di ma di ge pa de de nga ba tra kyo de da go song le te ka le sem da la in ka me ba 샘들 공지 차는 뻑되는 놈들이 샘을 플라팅 열터봐 가지지나 왕스 사타 같으니 공지 차나 대 사용 라등 하건 저기요래 배나 라곰 좀 매다왜 나한테 롱다왜 송 되는 하건 봐라 들이 세인 용어 다탐지 용화인데 트피컬에 되는 용어 다탐지 나인 니도 미 다탐지 나를 줄니 들이 샘부 똑똑 마땅나 들이
용탈 다탐치 랑슈게 랑마 데바테를 파 전로거려. 오, 마이탄 람상만 저런 거 무슨. 근데 나라 티네 차단도 또 받지 해요 말이. 근데 나가 라망 토요래 되나. 나라 송고 왕. Now, what happens if you do receive empowerment? This case is speech empowerment. First of all, it introduces you to speech. And when you receive it, you will come to realize that all the sweet sounds and not so sweet sounds are all illusions. If you have good qualities, it wouldn't matter if people say otherwise. If you do not have good qualities, people can flatter you and praise you. Still, it will not instill good qualities in you. So it is important not to chase empty words. Whatever is said, whatever you hear is emptiness. There's no reason for you to have attachment to empty words. And it's important not to engage in idle gossip. Instead, one should recite mantra. One should visualize the body of Vajrasattva. And until your mind and the deity body merges, one should recite a mantra. Mind is something like a picture. Whatever channel you switch on, it's going to be reflected. And when you visualize deity, it is like the fire. A recitation of mantra is like wind. Wind enhances the fire. And in this way, all the sound of the elements will be the sound of mantra. Everything that is sweet to the ears or otherwise all turn into the sound of mantra. And then it will eliminate attachment and aversions arising out of speech, because one is empowered, one receives the speech empowerment. Yes. 다 일을 톡죠 왕제 류마니 요보다래 샘데 뻔보다래 다 샘을 톡죠 왕다 샘을 톡거래 샘을 톡죠 왕지 바데 다 다른 도지에서 뭐 왕거야 서로로 도지에서 바데가 남케 가차를 찹대래 톡 죽거든 이번에 죽거 자사 되는 남케 가차라 샘진이 담체 세 이다 감라 찹죠래 아 딱보신가 사제 탑지 톡도 있으면 찹대버라미래 도지 선바들이 찹치모래 오 소소를 뒤져 열어외대 열어야 다다다 샘경고 단위 탐지게 때는 샘경고 남도 매베 샘 남도 탐지 파절 근데 샘경고랑 절대에 대해서는 참 참는 남도 매베 샘 유능통 망이 봐라는 게 가자 왕보람 등나 때문에 가시에 때자 유능하다 가시 통통통을 남보 매서 남파다 버진 통고요래 대 통고를 데려 딱 째다나 코 제롱 총롱 진 남파다 버진 샘데 내가 여 내가 매와 소시 샘데가 남게 같이로 찹대요래 오래 유능 뭐 공통의 사자 집에 따와도 과집에 따와든 되래 오 유능 뭐 통유능 뭐 공통 오 당은에 남게 같이로 찹도 다른 신상제 임바 고마시데 다른 신상제리도 선 하콘크리 다다디 충충 기요래 다다 가래래 되나 랑그 셈고 남도 장이 가래셔때 촉기요래 셈로 땅긴 담죠 온데 뉴몬바데 먹게 바래 하고요래 셈로 땅 미실 담죠 나라 노바다는 나제요 거든 나도 차요 거든 다pen 코 컨트롤 거든 나 로코요 거든 다 고도 뉴몬보 왕란 로요래 셈로 따시는 오 대styö래 대styö지 가가 시시 그래 네 제발도 요래 왕 마토바 탐제 뉴몬보 왕도 컨트롤을 빼놓고 모다곡도 딱 보면 왔다 그래 꼬마 잡바 탐제 사자 도자지 탈탄 거요래
나고 요와 탐제 추은저거요 오 시랍 요바 탐제 오 창통문이 다만 팀이니 약합 참송고 꼬마 야문이 삼니 랑돌고 내라 마몽바디 시랍 요래 데르 대화양 요래 시랍 매바들 대화양 요머니 시라양이 송로 동고 첸들라야 동해레 빼나 톡도 왕지바 뒤비 시랍들 왕차요 그래지 남그 놀지서 봐 대래지 Mind empowerment. Mind empowerment is important because body and speech are the servants of the mind. Mind is the most important one. Outwardly, we visualize a Vajrasattva that pervades all space. And you yourself have that nature inside you, in your mind. A mind that is free from conceptual thoughts. When you do away with conceptual thoughts and look at the nature of mind itself, you are going to then experience moments of conceptual thoughtless pure mind. Depending on one's own caliber, some individuals are likely to experience that state of mind for longer periods than others. And when you experience true nature of mind, then that nature pervades all things, merges with the space which is all pervading. In other words, this experience is Mahamudra experience. This is the great perfection, Dzogchen experience. When you can train your mind to stay in that mode for indefinite period of time, then that is called enlightenment. So it's important to be able to meditate on your nature of mind and then recognize when negative emotions arise. And when you recognize negative emotions arise and when you do not put those negative emotions into practice, and that is then in keeping with the tradition of the realized practitioners. And the ones who are not experienced in this practition will be overcome by such negative emotions. When you do not receive the mind empowerment, and then you are just out of control, then you will be something like an old vehicle driven by some thieves and robbers, driving every which way without much control. When you have wisdom, then you will know what is good and what isn't. Alcohol abuse, drug abuse, these you will know are no good for you, and therefore you will not indulge in these bad habits. And when you receive mind empowerment, then you are empowering your mind, mindfulness, the alert mind. And these are empowered now, activated. Tini tena tata tati tukjuk wangje gangla tingere tena tini tata sakchinda dokchin tamche gangla tawalame chulung ngokru gores tawalama ji gare tusum ji sanje tamche tukdang tawalama
톡냐 제발이요 말해. 라마 사제 무슨 공고요래. 공바 담제 마인바. 두삼제 사제 탐제가 톡에 준비시랍당 따블라마 톡 준비시랍 제발이요 말해. 대마딘 직디 감내 주고 라마 개위신이 탐제 톡 시랍당 따다랑그 따블라마 톡 시랍당 제발이요 말해. 시랍 탐은 격대 다랑시에 반은 진다버리나 총고 또다지 요나 쳐대 격도 말해. 대답을 이제 배나 다 다른 내주도록 왕골요래. 왕골을 가면 다 다리 나는 세일라 말해. 남별라마 주 노지서 봐 주라고 nin가나나 요래. 가래리들 미 왕쇼가 요 되는 왕 톱동상 비시 대래. 대기 주다리 개랑 요래. 고조스나 잡쇼이 드바메게 샤지 주케랑 거라. 디셈트 티비시랍 대종나 다 마음발라. 다 뉴모 게게 똑바 강제가 대탐체 뉴모부 똑바대 그 왕도 마당네 진식을 안사 전소나 그 메도리 쳐당 랍진들이 디 지사다나 쳐에 랍된 차롬는 전도요래 다주 레사들이 박차야 다다들 륜드다 소고요 로아르도 륜드 레사들이 박차서고 박차가 다 륜드 소고요 등에 삼아 되게 소고요를 하지 대주 무슨 소나 뉴모바 시소를 레사가 말 레마사는 박차요 막 박차면 다주 상제로 하변나 다 남글라마 주 들은 배나가 장랑 셈들이 저 데비시랍 들이 상하 적반도 왕데 다 진시도 많이 봐 정당나 데비시랍의 영마송나 고송토 왕 참아 선배요래 상하 담색 직자로 담색 되더니 까포 직탑이야 되래 직시 건로야 되래 맹망 보여래 때 톡조 왕 되래 디 데비시랍도 왕자요 그래 데비시랍 왕자 매는 유모 버지스 적수나 다 줄라메 제야 요 말에 세 라마네 빼 라마레 난글 라마데 미니 라마레 다랑 티시타 라마레 데 톡조 왕 되래 Mind empowerment means introduction of true nature of mind. It is done by one's own root Lama. Root Lama's mind and the mind of the enlightened beings are the same. That's how you should look at the root Lama. In fact, the mind of the root Lama and the mind of all other Lamas is the same. Remember that example of the moon reflecting in all kinds of bodies of water. So, I am the outer Lama. So the inner Lama is the nature of Vajrasattva, which is in your own mind stream. That mind aspect of the mind which says, yes, I received the Vajrasattva empowerment. Then you took refuge. You said you would purify negative karma. And that mind, which brings an awareness that you have taken refuge, that you have felt remorse, that you have purified your negative karma. That aspect of the mind is your inner Lama, mindfulness and alert mind. When you have these aspects of the mind on guard, then when negative emotions arise, it is just like waves coming on the surface of the ocean, ocean being your true nature of mind. When you do not follow those negative emotions, then where do the waves disappear? They disappear from where they appeared in the first place.
when you do not unleash negative emotions, you do not create karma. When you do not create karma, there's no reason for you to make an imprint on your mind state. When you do not carry forward that imprint, then you have nothing to create your next body. So when your mindfulness, mindful and alert mind, when these are on guard, you will recognize afflictions. When you recognize afflictions, then you will not put into practice. You will not unleash these negative emotions, which means you will not create the causes and the conditions to be reborn, which means enlightenment. So, receiving the mind empowerment is, in it is both the body, speech, and mind. It is sometimes called as know one, know all. So when you receive the mind empowerment, everything else will fall into place, because you are empowering your mind to recognize negative karma. So remember that outer Lama and inner Lama. Tini di kosong to tamchik samla bena tini ranga lu pungang jinji ya hla yinba shini o sen yungwa nga da hla ga ram yi re nang ranga pungang jinji tamje hla ga ram yi re sa ha ko na o tini semji tamje pungang jinji rang da jikpa re o le rang la dershik nyingbo lo semji tamje le dershik nyingbo yo re 대인은 다 가시에 빼더니 섬진나는 쥐랑 니바지노 뉴모만 돌리 쥐래 레당 박차도 부중래 가시를 싫어요 봐 레도 빠사래더니 담배 출라 빼도 대봐요 봐 원래 더니 담배 죽어로 적도 받았지 근데 레다 박차 싸봐 싫어 쳐봐 대다가 대다래 동다 앞에는 그 쥐랑 장보이노 니바이노 탐지를 대식 님본도 탐지의 그 펑캄찜지 닭발이 삼사지 반대 라리 데리서 똑바지 줘 말이 알래 오 탐지 닭발 사이람이 좀 다능기나 소주도 받아 놓으요리 오 근데 장보리 있잖아 착발은 전도 근데 니발이잖아 다와는 전도요리 오 라마 개베신이는데 라마데 야보 있잖아 주 대바데 찌요리 양적 니발이잖아 주데라 록다찌요리 다리 대바찌리데 록다찌리데 다 접도요리 배나 컴바야 아식 말식 가르식 배디지 용구용이 되나 다른 소미 제사들 다 저리 좀 강연 좀 고요 말에 다 용딘 가리리들랑 그 셈들 지금 뭔데 그 도지 발람낭이 다한테 같이 드니 저만 맨나더니 고요 체르도 드니 사지게 용딘 랑 셈이 용구를 이는 짜고 말에 랑이 이제는 요아래 도지 발람고 도지 발람 콜라 열에만에 이거 총땅 거 말에 빼지는 게 드니 오 차당이 같은 잘서나 이 생부용이 연구요래 됐나? Now the samaya is pure vision. Having received tantric empowerment means you have to have pure vision. Once the 5 skandhas of one's body, 5 elements or dhatus, 5 sense bases, they all must be seen as pure. 5 elements are pure, should be seen as deities. Skandhas and the elements must be seen as deities. If you do that, then knowing that all sentient beings have your own Buddha nature, that means all sentient beings are also pure. There's no difference between yourself and the sentient beings, because all have the Buddha seed in them.
But sometimes you come across people with bad habits, bad attitude, and understand that these are because of accumulation of obscurations. Other times you come across people who are very, very, who have very good attitude, who are well behaved. Again, in this case, you should understand that it is because of less accumulation of less obscurations, whether one is well behaved or otherwise, good attitude or bad attitude. It is important after receiving this empowerment that you view all as pure. When you say this person is good, and in kicks the attachment. When you say this person's bad, where there's your aversion, we need to avoid these. If you say, well, this is a wonderful Lama, and generates devotion, you are accumulating merits. And then you turn around and say, well, that Lama is not so good. You create negative karma. One nullifies the other. So, since we all have the Buddha nature, and that Buddha nature is in the mind, it is very important to view all sentient beings as pure. Tini sunggu tam tsikla, dada nga si shibazi, lanang sarin chabazi ni rangi samcha sarin thongwa, zimba mera, nang tong lazi. Tini chakpa tamche o nga ji rangdari, tini minyi kanga samlo matang, o pa nga li jana tini, dadung di zija tokwa mera, nga ji tam tsik. Tini semgi tola nyumubar, namba tokwa cheo na, te jisum mandangwa rangsala, Shesung chodang lap yidu mebar tang le masana, tini tokja tamsakre. Tini te yumu ba tini chorgo ba chorje gang re tina. Tibi shirab te. Tibi shirab mena yumu ba wantan chorgo re. Tibi shirab te dakwa tawa re. Yumu ba ta namto tamyo kuma tawa re. Nole. Te tawa tongni tini kadi nga semna namto kari chesung tene. Tini namto tamse ma go chomne re tini. Tini to tokja tamsakre. 진도 이시로 봐지. 이 고성토가 탐색, 상하 탐색 되래. Body, speech, and mind samaya. Body samaya is seeing all sentient beings as pure deities. Treating all sounds as the sound of mantra is the speech samaya. And not following conceptual thoughts, letting them come, letting them go, just like waves arising and waves disappearing. That would be the mind samaya. Conceptual thoughts are like thieves. Mindfulness and alertness in the mind is like the owner of the properties. So, being alert, not following conceptual thoughts, would be the yeshit rolpa or the play of wisdom. So those are the body, speech, and mind obligations or samaya after receiving the empowerment. Tini ta nor duna ta sangye ke ale ngapsa pardo sono chok yore de ko cho sono chapsa sono chok re ta kandi chap ko do mus repe ta ne ha ko gore pe na kari chap ko do dina sangye ke chap jebe shirab de re chungine de ningje de re ta jo랑 세미 나는 요 아니로 왔지 대 니게 빼나 당고 저 동네에 저 강리 해당으로 하지. 맨날 미역이 줄은 누가 잡히는 데 땅나. 빨라니 소리면 송을 대나게 때다.
노바 잡진도 땅에 초대라 컨트롤랑나 다 메티 줄로 노바 탱요래 주 컨트롤 대 냐바르지 저러하지 야 다 산지 거래서도 오 메티 파마 제요래 등게 nga 리차 블로그 덮고 다당가는 노바 땅요 있어 주 삼중제 지나 그 가야 탑이야 말해 배나 줄라 노바 탱요 말이지 중국에서 짭탑을 했지 줄로 뉴모바 집에 해당대야 다다 깨적 말에 똥반이 세당 오라지 메와 시네 세당 나사라 야나 나칼을 떠봐 메와네 미도 요리 때 돈 담배 봐 돈이 그 네바래 돈이 등 니게니 네바데가 무슨 줄다 다 짭한다 와 랑그랑의 시계는 대니가 뭐는 주 세당 지마다도 주 매적 세나 챈들라야 동해래 세 서마에 나와라 제요래 the pain is out, the land in the watches. In conclusion, taking refuge in the Buddha Dhamma Sangha, taking refuge in the Buddha helps. Buddha can protect us, give refuge in this life, next life, and in the Pardo stages. You can say how so and investigate yourself. One's alert mind is the Buddha. Compassion is the Dharma. And pain and sufferings arise from aggression and anger. Just like it was taught in the 37 Bodhisattva practice, if someone causes you grave pain and suffering, if you do not lose your temper, if you do not unleash your anger or hatred, and it will benefit you. If you unleash your anger and hatred, and not only has that person inflicted pain and suffering on you, but you have created negative karma which will be cause for your rebirth in the realm of hell. And Buddha teaches us to treat all sentient beings as one's own parent. If someone does an awful lot of causes pain and suffering to you, you should understand, says the Buddha, that these are as a result of your past negative karma, debt that you owed to this individual which you did not pay. That's how you should think of this misfortune. And when you have anger or hatred, very strong negative emotion, when you investigate these negative emotions do not have an inherent nature. It is like cloud formation in the sky. By the power of emptiness and compassion, one will be able to overcome these negative emotions. And if you have a lot of anger and hatred, when you are overcome by these, then you will do such thing as killing and other things. 드니 다다다디 다른 왕들이 되 제름도 왕탐치에 드니 가실 왕나가 이해래 될라더니 대답을 제름도 달라 띠네 드니 좀 다른 레와 강래해지나 배나 원들이 다다 잡 세공초스인데 잡 휴네 낭냠설이 발라 잡았어 대가 레버를 껐으면 되네 톱이요 레버 껐으면 되잖아 사지 희바지라 껐으면 사지 껐으면 그도 아니지 껐으면 아니 사지 좀 되는데 껐으면 될 간리네 추가 남가다 딱벌 되는 남게 갈차로 잡을 돼요 그래 저를 그저 작아요 말했지 드니들 롱거지 받아 인지 침보고 오래 당만이 그래서 짬비도 막혀주는 그 삼인계 공고리 또 인지에다 맞아 봐죠 곰도 인지 체르 손나 이 똥만이 다 인지 쳐다보면 이제 가하메가 차들
Nijiram Jindeke, Tassimji Dungi Tampi, Longo, then it didn't come in Jatunda. Then he let up Patamshi and Toya Yoba, Kecha Shea Yoba, good up there Yoba, Chotamon, good up some Longo, but take your head. Then he took it in the Longo and Tom, but then he simply laying about water to be killed Langsona. Oh, that took it in the Musin, water to sausage zooks in it. Lekachin, Yamder, then he paint a coyote earlier. Padula, Pondula, Nordula, Norsong, Drama Loretta. They simply tampi, the paint on it. They sing to water, made water, drink down, chapa, lasopa, samba, chola sopa, tampi, tama trucure. They don't have Cosona. Oh, Chilam tampi, Cosum Granny, Madeva red, tampi Cosum and Sangiore. Not the need Deva Toya, you read. The Kwanami. So, 3 outer refuges, Buddha, Dhamma, Sangha. And when you actually practice, it is the 3 roots, Lama, Yidam deity, and the Dakini. And the result of that taking refuge and practice of the inner 3 roots is the actualization of the 3 kayas, or 3 bodies of the enlightened being. Dharma, Sambhoga, and Nirmana kayas. And Dharmakaya is like the huge expanse of space. Sambhogakaya is the manifestation of Dharmakaya. It is the compassion of the Buddha taking form like the rainbow in the space. And those people with very little obscurations will be able to see the Sambhogakaya state of Buddhas. Talk to them, see them, and receive the excellent and common siddhis. And the 3rd kaya is the Nirmana kaya. Nirmana kaya manifests as human beings or other sentient beings come to the 6 realms of existence and fulfill the needs of sentient beings. Whosoever desires the sun will get this sun. Those who desire wealth will receive wealth. The fruits, for example, flowers, clouds, rain, bridges, water, everything conceivable, they are all Nirmanakaya Buddhas. Yo, Teang. The Tamangane took a ray, in Tapanago, Sangha Tongshin, Lamsan Hakore. But any theatre with the Yundi data, Guy already in a pen, a Dombo Chimbo, and Driver, you can something about your married pen, Ashwata and Driver. Theatre which is semi-tiny, Simotona, Yure penna. Sim chicken on the costume with your DJ, Musu Yore, Simotona. Carry dinner. Oh, Sam Kong, more Tong, then Tong the Ming Dajameva, Namkana, Chart of your Mingdomeva. They took up some heads. This all Rangati, oh, middle something, Cholas hours a year. They long of some heads. Told you Tongba needed, there's a uniform, oh, Tongba, Chirong, Chung. All the Namke Kachab, chap the Namkana, dinner, dinner, Medokama, chap the one yore. They took up some red, didn't hingy or something or red, the penna. Took it something in Jongo yore. Did it not on a year? Launches our career so Longo Savaga, Sava, Ramji Sava, Tongma. I can't send the data tambo. Can't send the data. Send the Tongman away. Semoton Peking Ming document with the Chokuche. Did the launcher Zogul carry or something? Tongman was Tokyo. No, sir. Number can't take Zigori. No, sir. Can't take data. Oh, that hackers. Okay. Okay. Rinpoche says, when you have understanding of the tantric teachings, then you will see understand the nature of your mind.
when you begin to see the true nature of your mind. That experience on which you cannot possibly put a label, that kind of experience is the sowing of the seed of Dharmakaya, Rinpoche says. Then understanding that nature is, emptiness is, sowing the seed for some actualization of Sambhavakaya state of Buddhahood. And then that compassion part which accompanies the emptiness is the nirvana, sowing the seed for the actualization of Nirmanakaya state of Buddhahood. Teni te tata tōpal seba la tata ngā kāngi jina tō yīpī ngā lō dere semki tamje pāmai samba semki sōkcha mitang kāng sōt hōng ngā pēna nīje sā gō yore pēna tata deri nī mī di kāng tōng jina hāmo mītik la tēna o chū kārē sām kā tō dē ngē ngō shikā mārē kārē sām kā mī tō kāng chōwa yō mārē yā lō gē pā zingā 직사모도 아베 디자 내 바와 제어래 밤에 게모도 니 그게 마마 제 무슨 체마 제어라 뭐 정정도 니 조모 제어래 스모 제어래 사 드리서모도 드리 람서 메테르티 제와도 제용 거래 다그 제와한테 드니 다 예비 넣었다 그래 니 말에 제와 튕직지나 드니 예비 넣으면 대래 빼나 사제가 상축 sem표를 뭐지 손에 첸들 축군데 지와 체람만 몰라 라야 매번 노여 데레 대사고요 초사들이 대사고요래 다 대사고 탈니 말이네 니게 가서 이렇게 대사고래 다 대사고 탈니 말이네 니게 가서 이렇게 대사고래 내리 속고래 니게요나 니게면은 잡을 게 줘요나 핀도 강요 말해 되나. The mind willing to benefit others is a very precious mind. Therefore, you should have compassion for others. In a crowded situation, when you look at an old man, you should think of that as your father, because he has been your father once upon a time. When you see an old lady, you should think of her as your mother. When you see a young lady, you should think of either your sister or your girlfriend, because that's what had taken place in the past. Love and kindness is just like wish-fulfilling jewel. That's why the Buddha said, the precious bodhicitta, where there isn't bone, may it be born, etc. This one? 근데 강연되는 이 샘드 상기의 인용 다다 난진이다 차당 썸나 되니 되니 처럼 다 저대요. 근데 대쇼고는 이핑으로 삼hinge도 좋다 그래. 대미는 자완이 도야요. 돈이 다다 저도 공부는 전에 가장 공부용인데 삼hinge 맞지는 사제그랑 또 자완이요 말에. 다른 철시나 산이 방칸도 그래. 니가야셔 뭐나 방칸도 그래. 오래 뉴모바디는 양 방 처럼 차로 요래. 양 전에도 보면 때에서 semru로 보자. 양 뉴모바디는 큰로지 핀도 요 말에. 디팅이 담제 상호당. 되는 가서 총kor당 게 이제. Mind is the reason for one's reaching enlightenment. Mind without attachment and clinging. Whenever there is attachment, then mind freezes. And that frozen ice cube must be melted with willingness to help others, which is kindness and love towards others. And if there is no loving kindness and compassion, it will be extremely difficult trying to stabilize the mind, which is what shamatha meditation or calm abiding meditation is all about.